Здравствуйте, вы на канале Игросклад, с вами Дмитрий, мы продолжаем проходить игру Hogwarts Наследие. Ну что ж, мы с вами победили в дуэли. И можно посмотреть, чем же нам сейчас можно заняться. Послеурочные занятия от Уизли. Ну что ж, послеурочное так послеурочное, что ж теперь. Тут, оказывается, можно прицеливаться, куда стрелять. И это прикольно, я не знал. Так, а вот это странно. Не срабатывает. Ладно, потопали потихонечку. По пути будем еще с вами смотреть. С кем-то поговорить можно? Спасибо. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Окей. Привидения носятся тут друг за другом. Блин, когда нам уже научат нас замки открывать? Здесь хоть что-то есть? Lumos. Найти. Найти, но непонятно что. Revelio. О! Этот скелет ирландского феникса или авгурея, не знаю, куда ударение ставится, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Revelio. Все глобусы можно крутануть. Revelio. Здесь мы уже были, да? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ладно, погнали. What about the room, Professor?
I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronen. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronen did mention something about that. In fact, Professor Ronen will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmid I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmid. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmid. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Блин. Мне больше Себастьян, наверное, сейчас интересен. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronen's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Так. Поговорить с профессором Роненом, чтобы получить свою первую задачу. Задачи — это особый тип заданий, который дает вам профессор Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является восстанавливающий чары репаро, который необходим для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в руководстве. Revelio. Это частично преображенная чайная чашка, вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации.
Так, мы что-то с вами собрали. Так, давайте мы сначала с вами выберем... Так, Рона. А мы тут нормально с вами пооткрывали все. Так, и теперь у нас с вами... Блин, а где это? Коллекция, может быть? Нет. Пытание. Теперь так, внешний вид снаряжения. Заберите 15. Интересно, когда будут уже коллекции? Задание. Ну, понятно, вот оно. Все, идем задачу профессора Рона выполнять. Revelio. Они везде замки своим повешали. И сундуков нигде нет. How nice to see you, my young friend. So happy to see me over the holidays. Ah, there you are. Ну давай. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу. Got it. Быстро. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio. Brilliant. Revelio. Might as well be surrounded by I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic.
Так. Восстанавливающие чары можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Я понимаю. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Levioso. Revelio. Да где тут зынькает-то постоянно? Так, в общем, у нас теперь говорят, что можем идти мы в свой этот Хогсмид. Ну, раз можем, то пошли. Revelio. Accio. Еще была страница, я видел. Revelio. Так, а там, похоже, огонечек. I've always said that travel broadens the mind. Accio. Revelio. Do you think a secret passage in Hogwarts? There's something in there. I just Так, это у know нас it. какое-то задание, да? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos! That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Вдруг она поблизости. Да, судя по всему, поблизости, потому что вон колонна. Это где-то снизу находится. Либо здесь, либо с другой стороны. Давайте попробуем посмотреть, что нет-то. О,
Чё This это? looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Ну да. Так. Lumos. Ну вот Люмус. Дальше что? Let's get you back to your frame, little moth. Ясно, верни к картине. I wonder how we'd get into Black Market. Что дальше? А, убрать I все. knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Don't get the password wrong. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ладно. Опыта нам опять дали. Где наше, блин, задание? Revelio. Так, здесь еще что-то есть. Да, это мы тоже видели. А это что? I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Да что же оно все рядом-то? Ну давайте пойдем сходим, попробуем собрать книги. I'm going to have to use Accio to get... Got it.
Only 4 more to go. Revelio. Что-то тут еще есть. Вот опять огонечек. Я видел, вон там наверху летает. Туда надо поближе подойти. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я так долго настаивала. Пришлось вылить весь коктейль и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равного в зельеварении и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба, она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Revelio. Accio. Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Revelio. Так, здесь у нас что-то есть. Давайте пройдемся и посмотрим. Lumos. Так, а это, похоже, тоже в библиотеке где-то, да? Где красный чувак стоит. Вот там. Revelio. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклятий немоты при малейшей чихе. Так, где-то здесь должен быть... Lumos. Ага. Мы прям вообще молодцы. Так. Не-не-не. Больше не дзинькает, значит, похоже, больше ничего нет. Так, пойдем вниз, сходим. Revelio.
Так, а можно его как-то к себе притянуть? Accio. Там просто как будто что-то есть. Revelio. Пробежать туда нельзя. Lumos. Наверное, у нас будет какое-нибудь заклинание, которым можно потушить пожар. Levioso. Reparo. Accio. Нет, ничего не помогает. Все, что мы умеем... Revelio. О. Так, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке. Кто-то уже не раз тайком пробирался в запертую секцию. А Крисида Блюм, похоже, считает читательский зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Revelio. Короче, ладно. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Так, что-то мы опять там, у нас опять со всех сторон вылетают всякие уведомления. Мне это начинает раздражать. Возможно, я скоро к этому, конечно, привыкну. Задание. Что это? Так, ну и что надо сделать-то? Непонятно. А, вот эти вот задания выполнить. Внешний вид очки. Внешний вид перчатки. Завершить задание взаимоотношениях побочные. Ладно. Коллекции. Опять тут всякое. Серия рукоятка палочки. Ну, в принципе, прикольно. Инвентарь. Не знаю, зачем мне это надо. Так, предмет перчатки. Ура, нам есть перчатки. В целом прикольный даже. Так, и у нас есть какой-то наряд. И защита. Движение. Ну и что? Где? Вот здесь больше нигде ничего не светится. Что-то вот почему здесь отображается вот этот вот значок? Ладно. Блин.
Revelio. Короче, опять где-то что-то дзинькает. Давайте уже пойдем, наверное, задание все-таки выполним. То мы так никогда не выйдем вообще отсюда. Прикольно. Revelio. Офигеть просто. Вот возле того мужика будет свиток? Нет, нифига. Levioso. Accio. Revelio. О. Эта деревянная статуя изображает Пангура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Revelio. Здорово. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргельшира. Хотя слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Revelio. Off on another adventure, are we? You can get all sorts. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартнабе. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Revelio. Fancy meeting you here. Эти доспехи принадлежали сэру Скаглторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Там еще что-то должно быть. Что-то прям их полно. О. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного чар Бомбарда. Дата событий неизвестна, идентифицировать заклинатель невозможно. Да сколько же здесь дзинков? Ладно. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmid for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place.
self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Отлично. Нас выпустили. Да, появляющиеся из воздуха NPC — это, конечно, жесть. Revelio. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Have you ever noticed in potions? Офигеть здоровая. Ладно, побежали. Нам тут, видимо, 2 километра нестись. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmid might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Revelio. Надо по сторонам смотреть. Revelio. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? They already named them too. Prance, Hoof and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmid just past those ruins up ahead. Да. Тут еще бежать и бежать. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ну да, не так насыщен. На самом деле прикольно, что можно это шарахнуть и все. Mr. Moon,
He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmid. We all flock to it like... Revelio. Это ненадежно сложный набор котлов возле магазина Керридвен призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект, хотя по общему признанию это смотрится довольно привлекательно. Так, надеюсь, нам сейчас дадут походить еще здесь. Мы, конечно, все тоже здесь не соберем, но хоть так по верхам. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmid. Так, открыл карту. Да, блин. Так. Карта Хогсмида показывает магазины, точки интереса. Вы можете отслеживать любое из этих мест, выделив соответствующий значок, нажав это. Нажмите, чтобы выйти из карты Хогсмида. Страница руководства 55, 5 сундуков сокровищ, статуэтки Тимми Маски. Да. Так, ладно, и что это? А, это палочки. Слушайте, быстренько я вот сюда смотанусь. Я там видел летающую страничку. И сундук. Revelio. Lumos. Так, это где-то, где бочка стоит, и тоже здесь не очень далеко, да? Вон там вон бочки какие-то стоят. А, ну еще и здание, и канат. Нет, да? Ладно, может быть, найдем. Revelio.
Замок, 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 замок. Тоже замок? Тоже замок. Вот канат. Бочка, бочка. О. Ну-ка, а если отсюда? Это тоже вот это вот место. Да, мы тонемся. Сундучок. Ничего не летит. Наверное, ее надо как-то активировать, что ли. Это 100% это место. Потерялся. Revelio. Lumos. Так, почти тут где-то не сама бочка надо вставать, а где спуск. Вы меня извините, что я сейчас не по квесту иду, но, блин, так интересно. Я теперь опять потерялся. Нет, 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 не сюда. Сюда. О. Ладно, все. Теперь побежали. Куда там палочку надо взять? Revelio. Accio. Ну пока тут все закрыто. Revelio. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it?
We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh my! Oh goodness! Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ух ты, нам предлагают теперь палочку создать. Ольха, перо феникса, пластичная 9,3 дюйма. Мне не очень нравится чисто светлый. Мне нравится фактурная древесина. А, тут у каждой палочки свой цвет. Curious indeed. How intriguing. Давайте пусть будет она вот абсолютно простая. Классика. И вот такой вот. Так, теперь из чего? Ольха. Curious indeed. Ничего не меняется. How intriguing. Curious indeed. Пусть будет такая. Я не знаю, на что это влияет. Сердечные жилы дракона, волос единорога, перо феникса. Пусть будет перо феникса. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Абсолютно ничем не примечательная палочка. Не понимаю, на что это влияет вообще. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Revelio.
Ладно, ничего здесь нет, это, видимо, на улице где-то цинкает. Так, посетите магазин аффилиаты. Что это? Магазин спортивных товаров. Вот, филиаты. Ну, давайте уж быстренько дойдем вот это задание здесь. An inquiring... Зачарованная лестница в филиатах и свитках, который раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Так. Прикольно. Пошли, сходим наверх, чё. Что-то лежит. Какой-то бирюзовый плащ. Так. Не то снаряжение. Вау. Однако. Падение 14. Нет применяемых характеристик. А нет, там еще что-то было. Верните меня. Ага. Так, это у нас было с защитой 5, а это у нас с защитой 7. Да. Это у нас с защитой 13. Трясящие очки. И можно вот эти очки убрать. Внешний вид просто ужасен. И у нас есть рукоять палочки. Она, видимо, ни на что не влияет. Ладно, потом будем посмотреть. Пошли вниз. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we?
Так, стоимость 0. Хорошо. Стоимость тоже 0. Замечательно. 1200 очень плохо. 500. А чё как дешево все? Ладно. А теперь нам нужен магазин кувшинчик. Стараемся все-таки побыстрее с этим закончить. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Стоять. Revelio. Сюда или не сюда? Revelio. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmid, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпавшую каменную пленку, которая защищает от различных повреждений. Хорошо. Рецепт рябинового отвара, исцеляющее зелье, вообще замечательно. Зелье невидимости, какая радость. Так, а это что? Рецепт зелья, который в течение ограниченного времени увеличивает урон от заклинаний выпившего. Понятно. Блин, а цены-то чё какие дорогие-то? Так, ладно.
Магазин зелья Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хогсмиде, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Ну вот, теперь здесь ничего нет. Так, и последний магазин. О, вот он. Что здесь все эти? Revelio. Well, hello there. Accio. Нет, не получится. Revelio. Эта тележка принадлежит Тимоти Чейлорлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Так, открывает способность выращивать бадьян в маленьких горшках. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Ну ладно. Короче, все это пока мне непонятно, поэтому ничего не буду. Revelio. Accio. Revelio. Так, ну что, давайте мы, наверное, все-таки с вами прервемся, а то сейчас еще обратно нам топать придется или еще что-то. А уже отсюда, наверное, продолжим с вами в следующей серии. К тому же, честно говоря, я не уверен, что
это правильно говорить-то? Стоит еще отсюда уходить, потому что здесь полно всего того, что было бы неплохо еще посмотреть, потому что денег вот здесь валяется куча, там еще всякого барахла навалом. Замки, конечно, через каждый второй раз вот здесь вот. Ну ладно. В общем, как бы в любом случае, сейчас я думаю, что мы с вами на этом вот сделаем паузу и продолжим уже наше, как это задание-то называлось-то, господи. Добро пожаловать в Хогсмид, наверное, как раз допройдем уже в следующей серии. Вот. Так, ну и... Так сказать, снаряды надо посмотреть. Тут мы еще что-то получили. И еще больше. Это прям один за одним находится. Надо вот это вот тулуп этот поменять. Мне мой стандартный вот этот вот черненький нравится. Белый совсем не очень. Рукоятка. Ладно. Так, коллекция. Магазина. Семян-то набрали. Ладно, не семян, а этих всяких. Так, что тут такое в инвентаре может быть? Так, очки получили. Это что такое? Это что-то в Хогсмиде. Шапка какая-то, цилиндр, внешний вид тоже получили. Пальто шутника из Зонко, внешний вид. Надо еще насобирать. Здесь шапочка, внешний вид, получили. Комплект одежды с регалиями, внешний вид, не получили. Это в Хогвартсе, это тоже в Хогвартсе. Все. Ну, славно. Все, буду на этом заканчивать. Спасибо, что смотрели. До следующих серий. Пока.